HIV/AIDS was first detected in the world, it caused a huge commotion. This is caused by human immune deficiency virus, HIV. This virus enters the body and stays for a long time without showing any signs and symptoms. Although there is no way to cure, there are effective medications to control this virus. HIV-infected individuals as well as AIDS patients have been detected from all over the world. Because of the asymptomatic nature of HIV at early stages, it is difficult to detect accurate numbers of the affected population. Therefore, numbers of HIV-infected people are given by scientific estimations. HIV/AIDS have caused more than 25 million deaths to date. It has caused huge health and social burden to most of the African countries. AIDS රෝගීන් ලෝකේ හොයාගත්තේ 1981 වුණාට මුල්ම ශ්‍රී ලාංකික රෝගියා අපි හොයාගත්තේ 1987. දැන් මේ අවුරුදු පහුගිය 24 කාලයක් වෙද්දී අපි මේ වෙනකොට 1500ක් විතර AIDS රෝගීන් සහ HIV ආසාදීන් හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් අපි තාමත් වාසාවන්තයි. අපි තාම ඒක වසංගත තත්ත්වයට පත් වෙලා නැහැ ලංකාවේ. බොහෝ රටවල් මේ පහුගිය අවුරුදු 31 පුරාවට HIV AIDS වසංගත තත්ත්වයට පත් වුණා. එහෙමපත් නොවෙන්න ලංකාවේ තිබිච්ච සුවිශේෂී ලක්ෂණ තමයි අවුරුදු 60ක් විතර පරණ අපේ මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග AIDS මර්ධන ව්‍යාපාරය. ඒක දිස්ත්‍රික්ක 23ක් පුරාවට අපේ තියෙනවා ස්ථිර සායන කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව්වලත් අපි මේ ළඟදී පටන් ගත්ත සායන දෙකක්. ඒ නිසා ඒක ඉතා හොඳින් පැහැදිලිවම ලංකාවේ මුළු දිවයින පුරාම පැතිරිච්ච මේ රෝග නිවාරණ වැඩසටහනක් තිබීම එක හේතුවක්. Number of HIV/AIDS infections by the end of 2009 was 3,000, and recorded number of cases by December 2011, number of HIV/AIDS infected individuals 1,463. Mode of transmission of HIV/AIDS: unprotected sexual intercourse with an HIV-infected person, through contaminated blood and body fluids of an HIV-infected person, from infected mother to child. HIV ආසාදනය වන ක්‍රමවලින් ප්‍රධානම ක්‍රමය තමයි HIV ආසාදිතයෙකු සමග පවත්වනු ලබන අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවය. ලෝකේ වගේම ලංකාවෙත් 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට මේ ආසාදනය වැළඳෙන්නේ HIV ආසාදිතයෙකු සමග පවත්වනු ලබන අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවය. ලිංගික තරල, ඒ කියන්නේ යෝනි තරල, ශුක්‍ර තරලවල වැඩිපුරම මේ වෛරසය අඩංගු වෙනවා. ලිංගික සම්බන්ධතාවය මුඛ මාර්ග ලිංගික සම්බන්ධතාවයක්, යෝනි මාර්ග ලිංගික සම්බන්ධතාවයක්, ඒ වගේම ගුද මාර්ග ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවොත් අනාරක්ෂිතව HIV ආසාදිතයෙකු සමග මේ ආසාදනය බෝවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගුද මාර්ග ලිංගික සම්බන්ධතාවය තමයි වැඩිපුරම අවදානමක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ගුද මාර්ග ලිංගික සම්බන්ධතාවයකදී පටක ඉරී යෑමක් සිදුවන නිසා. HIV can also be spread by using unsterilized needles and syringes used by an HIV-infected person. This happens mostly among intravenous drug users who share needles with others. Fortunately, this behavior is not commonly seen in Sri Lanka. HIV-infected mothers can spread HIV to the babies during pregnancy, delivery, or breastfeeding.
Measures to follow to prevent mother-to-child transmission of HIV. යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ ඇඟට HIV වෛරසය ඇතුල් වුණාට පස්සේ එයා දීර්ඝ කාලයක් අවුරුදු 10ක් 12ක් සමහරවිට ඊටත් වඩා වැඩි කාලයක් බාහිරින් නිරෝගී පුද්ගලයෙක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී එයාට HIV ආසාදනය තියෙනවද කියලා අඳුර ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි HIV රුධිර පරීක්ෂාව. මෙතනදී යම් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අපි කරන මොනවා හරි රුධිර පරීක්ෂාවකින් HIV ආසාදනය තියෙනවද කියලාත් අහුවෙනවා කියලා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. HIV ආසාදනය තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HIV සඳහාම විශේෂිත රුධිර පරීක්ෂාව මගින් විතරයි. ඉතින් මේක ලංකාව පුරාම තියෙන සියලුම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනවලදී නොමිලේ රහස්‍යභාවය රැකෙන පරිදි සිදු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ තමන් මේ වගේ රුධිර පරීක්ෂාවක් කරගත්ත බව තව කෙනෙක් දැනගනිද කියලා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඇත්තටම අපි රහස්‍යභාවය ගැන ගාක්ම සැලකිලිමත්. ඒ නිසා එයා මේ පරීක්ෂාවට ලක් වෙච්ච බව හෝ ඒ පරීක්ෂාවේ ප්‍රතිඵල හෝ එයාට ඇරෙන්න වෙන කිසි කෙනෙක්ට අපි ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි පුද්ගලයෙක්ට සැකයක් තියෙනවා නම් HIV ආසාදනය තමන්ට තියෙනවද නැද්ද කියලා ඉතින් මේ නොමිලේ සිදු කරන HIV රුධිර පරීක්ෂාවට යොමු වීම මගින් තමන්ට සැකහැල්ලා දැනගන්න පුළුවන් HIV ආසාදනය තියෙනවද නැද්ද කියලා. Island-wide government STD clinics provide free of charge confidential HIV testing facilities as well as care and services for HIV-infected individuals. The window period. Once the HIV virus enters into the body starts forming antibodies against HIV virus. HIV infection is diagnosed by detecting these antibodies in the blood. These antibodies can be detected in blood 2 weeks to 3 months after acquisition of infection, and therefore the test will give positive results only after this period. This time period is called window period. Even though the virus cannot be detected by blood tests, infected individuals carry the virus in the body and can infect others. Therefore, it is advisable to repeat HIV antibody test 3 months after unprotected intercourse. HIV infection chart. ශ්‍රී ලංකාව තුළ HIV ආසාදනය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. මේ අවදානම් සාධක විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ජනතාව තුළ මේ පිළිබඳ තියෙන අඩු දැනුම, ඒ වගේම මේ රෝගයෙන් වැළැක්වීම සඳහා තියෙන කුසලතා අඩු ප්‍රමාණය විදියට අපට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු කොණ්ඩම් භාවිතයත් ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. ඊළඟ සාධකය තමයි දැඩි අවදානම් කණ්ඩායම්. දැඩි අවදානම් කණ්ඩායම් ශ්‍රී ලංකාව තුලත් සිටිනවා. දැඩි අවදානම් කණ්ඩායම් කියන්නේ ලිංගික වෘත්තියේ යෙදෙන අය, පිරිමි සමග ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන පිරිමි, ඒ වගේම අන්තර්ශිරා මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අය. ඒ වගේම මේ දැඩි අවදානම් කණ්ඩායම් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන වලින් සපයන සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා ඒමට මැලිකමක් දක්වනවා. මේකත් එක හේතුවක්, අවදානම් හේතුවක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. It's important to know preventive measures of HIV infection. Prevention of sexual transmission of HIV by abstinence of sexual intercourse till marriage and when the partner is away. Be faithful. Limit sexual exposures to mutually faithful single partner. Condom use. Use of condoms in risky sexual behaviors. Mother-to-child transmission can be minimized by taking antiviral medicines during pregnancy, taking appropriate measures at delivery including cesarean section, avoiding breastfeeding. Prevention of HIV in sexually active females. Checking HIV status prior to pregnancy and providing family planning methods to avoid unwanted pregnancies. If the couple decide to have a child, plan pregnancy with medical advice. To prevent infection through blood, it's important to sterilize needles, syringes and other instruments that pierce the skin and avoiding sharp such instruments. In case of exposure to unprotected sexual intercourse, it's a duty and responsibility of an individual
to refrain from blood donation. In blood transfusions, it's important to know HIV status of the blood that is going to be transfused. If HIV infection is diagnosed during pregnancy, it is important to seek medical advice to minimize the risk of mother-to-child transmission of HIV. Prevention of HIV/AIDS is a responsibility of each and every individual living in the society. Therefore, it is important to have a good knowledge of the disease and make correct decisions. It is important to refrain from sexual experiments as well as avoiding smoking, illicit drug use and alcohol addiction. Minimizing stigma and discrimination against HIV/AIDS by eliminating myths related to HIV/AIDS is also another important step. HIV/AIDS is not transmitted from an infected individual to others by touching, hugging, casual kissing, using common articles like cups and saucers, intercrural sex and masturbation. It's very important to empower family units to prevent HIV infection. In marriage, there can be differences between couples in interests and capabilities. One should have a good mutual understanding to have a successful marriage without conflicts. Personal hygiene, keeping the household clean, good interpersonal relationship, respect to one another, and appreciation of each other plays a main role in this. If the society treats HIV-infected individuals equally and respectfully without discrimination, it will help them to overcome anger, fear, suspicion, humiliation, mental stress, and depression. Provision of good nutrition, psychological support, and other necessities to people living with HIV is also a social service. මම HIV ශරීරගත වෙච්ච කාන්තාවක්. ඇත්තටම මුල් කාලේ තමයි ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුදු 12කට විතර ඉස්සෙල්ලා මම HIV තියෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණේ. ඒ වෙලාවේදී මට ලැබුණු ප්‍රතිකාර ඒ වගේම උපදේශන මගේ වෛද්‍යවරුන් ලැබුණු නිසා මම දැන් හොඳින් ජීවත් වෙනවා. මම මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති ඔබටත් යම් කිසි සැකයක් තියෙනවා නම් හැකි ඉක්මනින් ඇවිත් මේ HIV පරීක්ෂණය කරගන්න කියලා ඒවා නොමිලේ සහ ඊටාම රහසිගතව තියෙනවා. ඒත් එක්කම මම මේ වෙලාවේ ඉල්ලා සිටිනවා මං වගේ HIV සමග ජීවත් වෙන අය එහෙම නැත්නම් HIV ශරීරගත වෙච්ච අය කොන් කරන්න වෙනස් කොට සලකන්න එපා කියලා. The government provides free medications that help to increase the lifespan of HIV/AIDS infected people. As responsible citizens, it is our duty to provide necessary social support, strength, courage, and the blessings to create a productive individual from the HIV infected person.